Bulgaricum Berlin, Translationale Berlin 2023. Ich freue mich außerordentlich auf das kommende Panel, auf die Diskussion. Wir hatten in unserem kuratorischen Team selbst Diskussionen und haben uns immer wieder darauf gefreut, weil wir gesagt haben, es muss doch auch mal thematisiert werden, welche Rolle Übersetzen in der Theoriebildung, in der Entwicklung philosophischen Denkens und auch psychoanalytischen Denkens spielt. Und uns fiel kein besseres Land ein, darüber nachzudenken, als Slowenien. Deshalb willkommen zur Veranstaltung Denken, Übersetzen zur Entwicklung slowenischer Philosophie und Psychoanalyse aus anderen Sprachen mit Jelica, Šumič, Riha, Rado, Riha, Gregor und Moderation ist Urška Černe. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier aus Slowenien, aus Ljubljana und Maribor zu uns gekommen sind. Und ich stelle wie immer ganz kurz die Moderatorin vor. Urška Černe kommt aus Maribor, wo sie auch nach verschiedenen Stationen, unter anderem in Graz, Berlin, Innsbruck und Gorje bei Bled, wieder lebt. Sie ist Übersetzerin und Übersetzungswissenschaftlerin, hatte Lehraufträge in den Fächern Übersetzung humanwissenschaftlicher Texte und literarischer Texte an der Universität Maribor und war von 2005 bis 2017 und dann wieder ab vorletztem Jahr Seminarmentorin für literarisches Übersetzen Premuda in Graz. Und seit 2004 ist sie Leiterin und Mitbegründerin des Pranger Lyrikkritikfestivals und seit 2019 Gründerin des Übersetzungsfestivals Prevodni Pranga. Und ich konnte selbst immer teilnehmen und kann das nur sehr empfehlen. Fahren Sie nach Ljubljana und nehmen Sie daran teil. Sie schreibt wissenschaftliche Artikel, Vorträge und wie gesagt immer wieder Übersetzungen. Und ich bin sehr froh, dass sie heute das Panel bei uns moderiert. Herzlich willkommen, Urška. Herzlich willkommen an alle. Dankeschön. Herzlichen Dank, Asmus Trautsch, für diese schöne Einführung. Und herzlichen Dank meinen Gästen und Ihnen, die hier sind. Ich darf meine Gäste heute vorstellen, aber zuerst, es ist mir wirklich eine große Freude, bei einem Schwesterfestival oder einem Bruderfestival teilzunehmen, wo die Rolle der Übersetzung für die slowenische Theoriebildung doch richtig prägnant war. Und das werden wir heute ein bisschen näher analysieren können. Unsere Veranstaltung Denken, Übersetzen wird, ich glaube, wir haben viel darüber gesprochen jetzt in den vorigen Tagen, schön erläutert werden von meinen Gästen, die in Slowenien wirklich eine große Rolle spielen, genau bei dieser Frage. Ich darf vielleicht direkt erst Jelica Šumič vorstellen, studierte Philosophie und Komparatistik an der Universität Ljubljana und schloss ihr Studium im Jahr 1983 ab. Ab 1995 lehrte sie 10 Jahre lang Philosophie an der Universität Ljubljana, da sind wir uns begegnet. Ich als Gattin eines Philosophen und Jelica Šumič war bei meiner Magisterpromotion mit dabei. Also eine sehr lange Zeit kennen wir uns vom Sehen her. Heute ist sie Forscherin am Institut für Philosophie des Wissenschaftlichen Forschungszentrums an der Slowenischen Akademie der Künste und Wissenschaften. Sie war Gastprofessorin an der University of Essex, der University Paris 8, und der Universität de Buenos Aires. Sie hat eine Reihe philosophischer Werke veröffentlicht, darunter Politik der Wahrheit, zusammen mit Alain Badiou, Jacques Rancière und Rado Riha, das war bei Thuria und Kant erschienen in Wien 1997. Universel, Singulier Sujet mit Alain Badiou in Paris in 2000, Mutation der Ethik, ein berühmtes Buch auch in Slowenien, in Ljubljana 2002, Eternity and Change, Philosophy in the Wordless Times,
2012 und A Politica e a Psychoanalyse 2019 in Sao Paulo. Sie ist außerdem Herausgeberin mehrerer Aufsatzreihen und Verlagslektorin. Das spielt eine besondere Rolle in ihrer Arbeit der Reihe Philosophica. Insofern arbeitet sie auch mit anderen Übersetzerinnen. Sie hat, was sie jetzt übersetzt hat, Werke von Sigmund Freud, Karl Marx, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard und anderen. Im Jahr 2014 erhielt sie von der Republik Frankreich die Auszeichnung L'Ordre des Arts des Lettres für ihren Beitrag zur Verbreitung französischen Denkguts in Slowenien, also als Übersetzerin und als Verlagslektorin und als Denkerin. Derzeit arbeitet sie an einem demnächst erscheinenden Band mit dem Titel Volonté et Désir. Das erscheint in Paris. Also willkommen, Jelica Šumič, Riha. Danke. Thank you very much for this presentation. But before I begin, I would like to thank Asmus Strauch for inviting us to take part in this Übersetzung Festival Translationale Berlin, focusing more specifically on an issue that concerns us most intimately, Übersetzen und Denken. I would also like to thank Urška Černe for guiding us today through this discussion, as well for the preparation that was done in order to make this discussion possible. We are deeply touched and honored by this invitation, in particular as there are not so many opportunities to discuss this issue, so we really appreciate this initiative. And being both philosophers and translators, we'll try to do our best to contribute constructively to this discussion. So I will go straight to what I have prepared for this discussion. Ja, okay, sorry. Ich wollte eine Frage stellen. Eigentlich wollte ich... mit Verlaub. Vielleicht, weil es mir daran liegt, auch die anderen Gäste erstmal vorzustellen und dann weil Rado Riha ist ja bedeutend für die Zusammenarbeit. Aber bei Rado Riha ist es so, er leitet das Philosophische Institut der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und zu seinen Forschungsthemen gehören auch Ethik, wie bei Jelica Šumič Riha, Erkenntnistheorie, zeitgenössische französische Philosophie, Psychoanalyse und die Philosophie von Immanuel Kant. Und das ist sein Unikum für die slowenische Denklandschaft. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter Reale Geschehnisse der Freiheit, zur Kritik der Urteilskraft in Lacanischer Absicht, auch in Turjebak und Kant 1993 erschienen. Was er übersetzte, Riha prägte slowenische Theorie als Übersetzer aus dem Deutschen, Marx, Horkheimer, Adorno, Badiou, Deleuze, Rancière, und sein Hauptaugenmerk als Übersetzer gilt dem Werk Immanuel Kants. Er übertrug Kants mit die Metaphysik der Sitten ins Slowenische und zwei der großen Kritiken, Kritik der Urteilskraft und Kritik der praktischen Vernunft. Auch willkommen, Rado Riha. Und Gregor Moder ist Senior Research Associate an der Abteilung für Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana. Er ist Autor von zahlreichen Büchern, auch Komische Liebe, Shakespeare, Hegel, Lacan, 2015 auf Slowenisch, Hegel und Spinoza, Substance and Negativity, Nordwesten 2017, Antigone, ein Essay über Hegels politische Philosophie, Ljubljana in diesem Jahr erschienen in slowenischer Sprache, sowie einen Sammelband über The Object of Comedy bei Macmillan 2020. Er ist Mitbegründer von Aufhebung, heißt das, Aufhebung, International Hegel Association,
klar bei Aufhebung, wer das ist, und war ihr erster Vorsitzender 6 Jahre lang, 2014 bis 2020. Derzeit ist er Mitherausgeber des Bandes The Ethics of Ernst Lubitsch unter Vertrag bei Rowman and Littlefield. Willkommen, Herr Moder. Thank you very much. Wir werden sehen, Nomen ist vielleicht auch der Omen. Wer weiß, was Moder auf Slowenisch heißt, ist der Weise. Also Gregor der Weise auf Nathansche Anpan. Also ich möchte jetzt die Anführung, vielleicht erstmal die Einführung, eine so laische oder über Meta-Einführung, die slowenische periphere Übersetzungskultur der zentralen Kulturen gegenüberstellen, nämlich die slowenische Geistes- und Literaturwissenschaften waren schon immer offen für Übersetzungen. Das ist nicht immer der Fall, es ist nicht bei allen Ländern der Fall. Übersetzungen im slowenischen Buchsystem machen rund 48% der Produktion aus. Und das ist die Gesamtproduktion. Auch Übersetzungen werden häufiger ausgeliehen. Und die Buchagentur JAK vergibt mehr Zuschüsse für Übersetzungen als für Werke auf Slowenisch. Die meisten anglophonen Statistiken zum Beispiel zeigen, dass Übersetzungen im Englischen etwa 3% ausmachen, in den USA nur mehr 1%, also zur Diskrepanz. Im deutschen Raum machen Übersetzungen, glaube ich, 26% in etwa. Ne? 11, überhaupt, aber in der Belletristik 26. Ja. Danke. Aber im Französischen habe ich recherchiert etwa 13, aber Sie wissen auch für das Französische wahrscheinlich detaillierter Bescheid. Ist es 13? Ja. Okay. Danke. Also ein berühmter Übersetzer aus dem Französischen ins Deutsche. In der slowenischen Kultur ist die Übersetzung nicht der sogenannte Ersticker der slowenischen Literatur. Das war mal im Jahr 1953 ein Essay. Also in den Nachkriegsjahren in Slowenien waren grau und da war die Übersetzung nicht so angebracht, sondern die künstlerische Verbindung der Nation mit der Menschheit. Und da sind wir heute immer noch. Jetzt habe ich die Frage für Frau Riha. Nur, ja, zu Ljubljana, also zu der Schule, zu der Denkschule noch. Kurz, die entstand Ende der 70er Jahre als eigenständige intellektuelle Gruppe innerhalb der alternativen Zeitschrift Problemi. Die Mitbegründerinnen studierten unter anderem Philosophie, Komparatistik, Soziologie, Französisch. Herr Riha hier ist einer der Mitbegründer. Und die nächste Generation sitzt auch dabei. 1985 startete die Zeitschrift Problemi die Buchreihe Analekta. Das war sehr bedeutsam. Frau Riha wird mehr darüber erzählen. Und der seitdem mehr als 60 Monographien veröffentlicht wurden, hauptsächlich Übersetzungen klassischer und zeitgenössischer Philosophen, Spinoza, Hume, Hegel, Kant, Derrida, etc. Liebe Frau Šumič, vieles begann wohl direkt mit den Übersetzungen. Sie studierten vergleichende Literaturwissenschaft, wo die Weltliteratur ohne die Übersetzung gar nicht möglich, also denkbar ist, und Philosophie auch ein Metafach. Ihre erste im Bibliothekssystem Sloweniens verzeichnete, aufgelistete Übersetzung entstand bereits im Jahr 1977. Da ein Aufsatz Heiner Stücks über Technokratie und Spätkapitalismus.
Da waren Sie, darf ich sagen, 19 Jahre alt und haben bereits Theorie übersetzt. Alle Achtung. Ich würde Sie bitten, uns die Rolle der Übersetzung bei den Anfängen und den späteren Jahren der Ljubljana Schule aus Ihrer Sicht zu schildern. Ihr wart jung, wollten weltmännisch übersetzen, die slowenische Gesellschaft neu prägen und so habt ihr eine Zeitschrift gegründet und losgelegt. Ich habe kurz noch ganz aktuell in einer Berichterstattung von einem großen Treffen der Frankfurter Schule und Ljubljana Schule in Frankfurt vor 14 Tagen gelesen. Mladen Dolar hat da auch erzählt, ja, es war möglich in Slowenien, also als Slowene in Paris zu studieren oder überall zu studieren. Das war vielleicht bei anderen, also sozialistischen Ländern nicht so der Fall. Bitte. Dankeschön. So I'd like to begin with some sketchy information about the beginning of the orientation that is now becoming more and more known and has some certain international resonance. And this philosophy, philosophy in Slovenia was developed as a dialogue mostly with contemporary French philosophy, the so-called post-structuralist, but most specifically Freudian and Lacanian psychoanalysis. Now, first of all, the first question perhaps would be, how was this possible? And my answer would be, it was really contingent. It depended on a sort of circumstances that were really contingent. For instance, in Slovenia, as was mentioned before, we did have a certain negative freedom, which means that we were allowed to look around and be interested in philosophy that is not reduced to Marxism. So, we were interested in philosophy that many philosophers in other countries were interested on, so the development of thought, not only philosophy in France, psychoanalysis, anthropology, film theory, structural linguistics. So as this resonates in other philosophical and not only philosophical domains, it was the same problem, or the same case was also in Slovenia. So we, as I said, we had this negative freedom to be interested in and to develop this kind of philosophy. Now, one of the things which did sort of differentiate Slovenia's situation from not only from the socialist countries but also from other countries was that, in a sense, we did not have a strong or a significant philosophical tradition. So from the very start, we were in a, so to speak, no man's land, but this is why we had the possibility and capability to build bridges with different philosophical traditions. So I think one of the things that was interesting in our the philosophical ways of interpreting text was specifically this possibility of bridging things or bringing together currents and orientations which were in a sense divergent. So it was one of the things that was constructive, also productive in our way of doing philosophy, was of finding or constructing the points which would make these encounters between different traditions possible. So this is perhaps one of the first points that I would like to make. Another thing which is also important is that this kind of philosophy could not flourish at the university. So it was necessary to find a kind of, or build a kind of institutional framework where a serious and continuous engagement with the contemporary French philosophy, and specifically philosophy that was interested in Lacanian psychoanalysis, was possible. And this is how the, well, now forgotten Sigmund Freud School was founded at the beginning of the 80s, and one of the aims of this school was
not only to spread Lacanian, Freudian philosophy in Slovenia, but also to organize seminars and lectures on contemporary French philosophy and Freud and Lacan, and also to engage in translation of these works, which is something which is specifically at issue now. So behind this idea of translating, what was the strategy behind, this and decisions, what should be translated and what not? It was not a kind of inventory to identify the deficiency in translations in Slovenian philosophical literature. It was rather what we have been working on and what we have been interested in, and then we translated those works. So it was really an immediate relationship between thinking and translating. It was not translation was not a passive or secondary activity, but very much something which made part of our philosophical development. So I'm perhaps will skip, because it was already mentioned what has been translated and what was not, but maybe something about the way we translated French philosopher, and more specifically Lacan, because all of them had a very specific style which was not, in a sense, readable, legible. I know whoever translated, especially Lacan, is familiar with this problem. And our guidelines or our policy in translating Lacan was to make it readable, to make it understandable. So we did not pay attention, or too much of attention, to his specific writing, his style, which is, of course, very beautiful, very specific, but just to give you an idea why we did not follow this line. For instance, first translations of Lacan in German were different. There was a different policy behind those translations, because they were tried, in a sense, to imitate Lacan's style. And Lacan in German was like, a contemporary mystic like Jakob Böhme or something like that. It was readable, This was not our approach, because we were really, striving to make Lacan's thought accessible to people who could not read him in French. So one of the reasons why translations from German and French was so important is particularly because of the position, the status of those two languages in a Slovenian scholarly system, because they were secondary languages. So there was somebody who did in the secondary school, at the gymnasium, French or German, in the end was not capable to write or even to read, to translate those texts. So our translations were really important, because it was the only way how to make those key texts, Lacan's, but not only Lacan's, and other contemporary French philosophers, accessible to people who are interested in those theories but could not read them, because even in English there were not so many translations of those texts. So I think we had a sort of revolutionary role there to make not only, it was not only of making those texts readable and accessible, it was also to transform them into a tool for people to work on, not necessarily on Lacan, but using some concepts taken from Lacan or other thinkers for their work, not only as philosophers, but it was, I mean, in those years, in the 80s, 90s, even beginning of 2000, people
used those concepts for in very different disciplines, not only in philosophy. So our work as translators was, from this point of view, also extremely important. Maybe also to mention something which is almost forgotten. The founder of the Sigmund Freud School also started the journal Voice Wahr in German, which is a kind of peculiarity, because why would Slovenian establish a journal and publish a journal in German? But it is important to know that this journal, although it was only, I think, a few issues published, I think 6 or 7, starting with 1985 and 1986, I don't remember correctly, and which brought some of shorter Lacan's text, but also other Lacanian theorists, and also some texts by Slovenian philosophers which were translated by Rado. So why this decision? It should be, as I said, should be mentioned that Lacanian champ freudien, which is a sort of, continuation of Lacan's work after his death, was very much interested in the publication of Voice Wahr, because the reception of Lacan in Germany was a bit problematic. Lacan was read as a thinker, as a philosopher, as a theorist, and his work as a psychoanalyst was neglected. So this insistence on insistence on having Lacan recognized as a psychoanalyst, not only as a theorist, but also as a practitioner, was very important. And this is why le champ freudien considered Voice Wahr as one of its publications. It was also a series. There was also a series published by the same name, Voice Wahr, which and there were a few books published in this series, also in German. And both the Voice Wahr journal and Voice Wahr series, a book of series, was published by Hora Verlag in Wien. Mm-hmm. So yeah, maybe this as an information, because it is more than 40 years ago, and it is mostly forgotten. Now, maybe I can now turn to something which is perhaps also interesting for people who wonder why this Slovenian thought is interesting also outside of Slovenia. Is this collaboration, or this insistence on the dialogue between philosophy and psychoanalysis, and in particular in relation to translation, So what does psychoanalysis has to do with translation? So it is not only about translating and making readable texts which are difficult to understand, like Lacan's text. It is also considering psychoanalysis as a kind of work of translation. So the very idea of making private language of everybody, the unconscious, making it accessible in the public language, is a work of translation. So this is, the principle is, in a sense, so this is something which we were, as philosophers, also striving to do, how to make accessible, how to transmit something which is not immediately accessible. And what, as a theoretical problem, which was also important for us was this dialectic between translatability and untranslatability. There is, of course, an alternative, whether the divergence of languages is such that it is impossible to translate from one language to another. So in a sense, translation is impossible. To the other option, which is also problematic, everything is translatable. So psychoanalysis comes here as an important teacher, in a sense, because
it shows how, despite the fact that something is untranslatable, it can nevertheless be, there is a French expression, savoir-faire, knowing how to do with the untranslatable. So this is the point, how to transmit something which appears to be untranslatable. I don't know whether I can, add something more to. But there are also, some political implications of such an approach to translation, because what translation, philosophy, psychoanalysis, and politics have in common is this common reference to otherness. So it is in this encounter, how can one savoir-faire with otherness, and this is the meeting point for all those three thinking practices. Herzlichen Dank. Das ist, also jetzt, wir sehen, wir Slowenen verstehen Deutsch und Englisch und wir haben kein Wort auf Slowenisch gesagt, haben wir? Ich weiß weiter Slowenisch. Hvala, gospa Jelica, Šumič, Riha. Jetzt eine Frage an Rado. Riha, wie gesagt, einer der Mitbegründer der Ljubljana Schule. Wo es war, ist auch, wo es war. Ne? Als Diplomatensohn wuchsen Sie zweisprachig in München und Wien auf, besuchten unter anderem das traditionsreiche Münchner Wilhelmsgymnasium mit Altgriechisch und Latein. Ihre Bildungssprache war also auch Deutsch. Das Abitur erfolgte dann in Ljubljana, wo Sie als künftiger Philosoph auch studierten. Meine erste Frage wäre, wie schätzen Sie die Rolle der Übersetzung für Ihr eigenes Denken und Schreiben ein? Und wo ist die Prägung geblieben bis heute? Wie hat sich das ausgeprägt, die Übersetzung für das Denken im sprachlichen oder im stilistischen, sprachstrukturellen, wo ideellen? Sie aktualisieren nicht nur die Philosophie Kants, also die Übersetzungen, ne? Ja. Hegels und Lacans, sondern die Philosophie als solche. Wie war es damals und bis heute? Ja, erstmal vielen Dank für diese Vorstellung. Jetzt werde ich versuchen, so ungefähr auf Ihre Fragen, gute Fragen zu antworten. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Also zuerst mal was die Übersetzungen anbetrifft. In Slowenien, ich glaube, für jede Philosophie ist es wichtig, das, was gegenwärtig oder was in der Philosophie geschah, in der Vergangenheit oder was gegenwärtig in der Philosophie geschieht, auch in ihrer eigenen Sprache darzugeben. Also es ist nicht genug, wenn man sich auf Kant zum Beispiel in Deutsch begrenzt, aber man muss möglich machen, dann auch Kant für alle jene ansprechbar zu machen, die mit der deutschen Sprache halt nicht so, entweder überhaupt nicht operieren oder nicht so ganz, also denen diese Sprache, die deutsche Sprache nicht so ganz bekannt ist. Deshalb waren wir bemüht, alle relevanten theoretischen, philosophischen Texte auch auf Slowenisch zu bringen. Also es geht einfach darum, besonders bei Slowenisch, Sie müssen doch wissen, dass es eine Sprache ist, wo, glaube ich, von ungefähr 2 Millionen Menschen gesprochen wird, also an sich nicht viel, sozusagen. Die Hälfte Berlins? Ja, die Hälfte von Berlin spricht Slowenisch und
Ungefähr das wollte ich sagen, ja. Aber es gilt für die Kultur eines Volkes, wie klein dieses Volk auch sein kann, wenn es selbstständig bleiben will. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht mit anderen verbindet, aber verbindet aufgrund einer Selbstständigkeit. Nicht? Ich meine, das ist immer wesentlich, auf jedem Niveau halt. Und deshalb war es wichtig, dass auch in Slowenischen, wenigstens für mich, die Haupttexte von Kant übersetzt wurden. Andere Kollegen in Ljubljana übersetzten dann auch Kant-Texte und so weiter. Ich war nicht der Einzige. Slavoj P. zum Beispiel nicht als ein Lehrer an der Philosophischen Fakultät übersetzte auch Kant und so weiter. Aber das gehörte einfach zum Reichtum der philosophischen Übersetzungsliteratur, wenn man überhaupt diese Literatur auf einer entwickelten Stufe haben wollte. Nicht? Das war der Grund für die Übersetzungen. Jetzt, wie sie gelungen sind, wie sie wirken, das ist eine andere Frage, aber ich meine, es ist immer schwer, wenn man sagt, ja, weshalb hat es Sinn, für eine Minderheit von 2 Millionen Menschen angesichts Europa noch Texte zu übersetzen? Ich meine absolut, weil die Sprache ein Teil des emanzipatorischen Anspruches jedes Volkes ist, nicht? Und wenn man diesem Anspruch folgen will, muss man auch dementsprechend alle übersetzbare Qualität, gute Literatur übersetzen. Das wäre also ungefähr meine Antwort. Also interessant, wie Sie mit so einer Natürlichkeit, ein Slowene das Wort Volk als Volk in den Mund nimmt. Ja, es ist bei uns was anderes. Sehr schön, ja. Das war auch, es ist immer ein Luxus. Also die slowenische Sprache an sich ist ein luxuriöser Gegenstand oder Unterfangen, ja, immer wieder. Gregor Moder, die studierten dann in den 90er Jahren in Ljubljana Philosophie, also nach 20 Jahren, wo das bereits vieles übersetzt wurde. Also es sind auch medial, also in anderen Medien, Ernst Lubitsch, also Film interessiert sie, andere. Als ehemaliger Performer, ich habe sie zum Beispiel kennengelernt als jemanden on stage und das war immer sehr, sehr schön, also wirklich. Ich hoffe, sie machen das immer noch irgendwie, du machst das immer irgendwie. Vor allem aber auch als Nachkomme der Ljubljana Schule im hegelianischen Zweig. Als Verlagslektor jetzt nochmal im akademischen Theorieverlag, Theaterverlag Maska. Hast du einige Zeit lang viele der Theorieübersetzungen betreut. So interessiert uns hier auch die folgende Frage: Welche Rolle spielen Übersetzungsprozesse zwischen Sprachen, Diskursen und Medien für Entwicklung und Rezeption von dem philosophischen Denken in Slowenien? Es ist von der deutschen Warte her interessant, das ist auch von Asmus auch eine gestellte Frage gewesen, dass das Denken auf Slowenien und auf Slowenisch eine so wichtige Rolle für die zeitgenössische Rezeption des deutschen Idealismus, insbesondere Hegels, sowie des poststrukturalistischen und psychoanalytischen Denkens aus Frankreich gespielt hat und dadurch den Diskurs auch im deutschen und französischsprachigen Raum geprägt hat. Also so. Also wir würden dich um deinen Beitrag bitten. Thank you very much for your question, Urška. This is
I just wanted to say that this is a wonderful event, and I'm very glad to be here among these legends from the Ljubljana School as well. So thank you for the organization. Thank you for coming and listening to us. In response to your question, I wanted to say two things. I wanted to describe a little bit, I want to comment on the general role of language for the development of philosophy, especially in the context of Yugoslavia. I'm speaking now from someone who was most recently of us three, the student. So it was, yes, late 90s, early 2000s that I was a student in Ljubljana. But growing up in the context of Yugoslavia, I think we can say without much exaggeration that the dominant philosophical language was German. We should just admit that. Whether we want it, whether we like it or not, it was. Whether people read Marx, Hegel, Heidegger, or the Frankfurt School philosophers like Adorno and Habermas, it was very clear. For the whole Yugoslavia, it was very clear that everyone who was serious about being a philosopher had to have some fluency in German. It was just, it's just how it was. And even for reading Greek or Latin, this is, for someone, again, who was interested in many things, not just the Ljubljana School, whatever, psychoanalysis, I was interested in many things. And even if you wanted to read basic texts in Latin or Greek, you had to use German dictionaries. Those were the most readily available in Slovenian language. I mean, in Slovenian language. In Slovenian context, it was the German dictionaries that actually functioned. So, the importance of the German language is not to be understated. In fact, this was even reflected as a student in the 2000s. It was still a requirement of every student of philosophy to learn German. It was an official requirement in the university. So, yes, this is one part. Even if Germans don't think of themselves anymore as the nation of thinkers and poets, well, Slovenians still kind of consider the language, at least, as the language of poetry and thought. Now, having said that, and this is what Jelica was already mentioning in her beautiful description, that's not the entire story for Slovenia, at least. Slovenia was a little bit of an exemption, I think, within the Yugoslavian context. In what sense? Because German language was the necessary condition, but it was not the only horizon for Slovenian thought. So French theory and thought, in general, was extremely popular in Slovenia. I'm just repeating basically what Jelica already said. Ranging from Marxism, French Marxism, to structuralism and post-structuralism, to Foucault, Deleuze, and others, and of course to Lacan and psychoanalysis. So, and other psychoanalytic thinkers who seriously engaged not only with Freud but also with philosophy. So I really think this was a special case within the context of Yugoslavia. Of course, I'm not saying that prominent philosophers in other parts of Yugoslavia did not read French. Of course they did. Of course they knew the currents and so on, but it was never translated, quote unquote, into their teaching. So the enthusiasm that the Slovenian professors had for French theory was not shared to the same degree in other regions of Yugoslavia. So this was a huge exemption. So in Slovenia the situation was, and of course I'm making a bit of a generalization, but it was profoundly different in that the fascination with the German thinkers came precisely through the mediation of the French translations or translations of thought. This is kind of an important point that I will be trying to make today. So for instance, Sigmund Freud was of course seriously studied, but especially through Jacques Lacan's intervention into Freud. So a German thinker through the French reinvention. And Marx, of course, was extremely influential, but outside of the official party line, out of the official party dogma, one of the most important thinkers within Marx was Louis Althusser, the French Marxist philosopher who influenced a lot, I think, of what Slavoj Žižek, at least early Slavoj Žižek was basically defined through Althusserian intervention. Again, this was a big difference from the rest of Yugoslavia.
And I was just recently reading some of the brilliant texts that I've read also as a student by Rado Riha, who wrote on Foucault's reading of Kant. So of course Rado is an expert on Kant, and of course he's a great scholar of Kant, but Rado's philosophical interest is not so much, I would argue, is not so much in the scholarship of what Kant wrote in which letter, but precisely in trying to pinpoint kind of like, you know, how Kant resonated within the French culture. This is a claim that I'm making, and Rado might disagree, but this was at least how, when I was a student, this is what interested me. So taking seriously the French aberration. So to make this long story short, I suppose I would suggest what made Slovenian philosophical school so special and so successful was the way it approached German philosophy and especially German idealism. One could say that the classics of German philosophy, and I mean not only Hegel, but especially Heidegger, who advocated a kind of authentic approach to philosophy. European thought was first formulated in the Greek language, but as soon as the Romans translated it, the moment was already lost. The originality was lost. For German philosophers like Hegel and especially Heidegger, it was imperative to distance themselves from this entire long Latin aberration through various Latin languages to come back. You know, Greek thought had to come back to its center, which was German language. So they saw themselves as direct heirs of the Greek philosophy. But what defined, I think, the Slovenian reading, at least in its early development, was precisely the idea that the detour through French thought was a necessary detour. This ultimately brings me to the point that I'm trying to make, which is that truth, ultimately, only thrives in its own translation. So that, yes, translation is evil, translation destroys the original, traduttore, traditore, lost in translation, yes. But this is, at the same time, the only precondition for thought to thrive, for truth to appear. And this is already basically a Hegelian position, by the way. A Hegelian position claiming that, in a sense, truth would not be truth if it wouldn't be, if it didn't appear itself in its own well, Darstellung. I suppose I would have to speak German if I wanted to say something Hegelian. So if we just paraphrase this, we could say the truth only exists in its own translation. So this is, I think, one of the core tenets of Hegelian philosophy, but also one of the core tenets of, I think, a broad range of what we could call the Ljubljana School of Philosophy or Psychoanalysis, or either or. Now you asked me, Urška, also about the role of translation process for the development of thought in Slovenian language. Oh, I just wanted to say that to some extent, of course, my answer will be disappointing. And I think both Rado and Jelica also pointed this out. In the sense that, of course, we cannot understate the immense importance of wordplays in philosophical language. And thinkers like Hegel and Lacan are full of wordplays. It seems like the thought itself is produced in this kind of wordplays. I'm not trying to deny the importance of those wordplays, but at the same time, I would have to say that philosophy, and this is what differs philosophy from belletristic, from literature. Philosophy does strive to be clear. I mean, it's, of course, a lot of philosophers end up being very unclear. Like Kant, for some reason, some people think of Kant as someone who is unreadable, unclear. But that was not his intention. Kant's intention was to be very clear and very precise. And I think it is the intention of every philosopher to be clear and precise and universally intelligible. And so, in some sense, you could argue that the ideal philosophical language would be the language that can be just easily translated, you know, with a machine. You just put it in the machine, okay, and you have here the translation. Perfect, one-on-one.
Of course, that never truly happens, but in some sense, you know, especially when philosophy is taught in schools, this is the expectation. You do not want to produce misunderstandings. They happen, and it's really great when they do. But it's not, you know, the aim of translating philosophy is not to produce confusion. That's really not. Okay, so I suppose this is what I wanted to say on the topic. In the end, you know, to just put it in one line, one slogan would be truth. If philosophy has any claim to truth, only thrives in its own translation. This is what I'd say. Okay, danke. Jetzt natürlich Rado, Riha, Jelica, Šumič, Riha, wollen Sie vielleicht kommentieren? Irgendwas aus der schönen Auslegung. I think Rado had also something to say. Nein. Ich überlasse das Jelica. No, I can only add, I mean, I fully join your position in your presenting the importance of language and mother tongue for the development of thought, and the importance also your definition of truth as it only exists through its translation. I mean, no quarrel with that. I would only want to pick up something that you said, which I find very interesting. It's the difference between a philosophical approach to translation and psychoanalytical approach to translation. And this is something which I mentioned briefly, this relation between what is translatable and what is untranslatable. Philosophical translation is mostly the articulation of a certain logic and grammar and definition of concepts, and it is indeed, it strives to be as clear as possible and to reduce as far as possible all misunderstanding, all ambiguity. But in doing so, it eliminates all the resonances of equivocation, which are something where for psychoanalysis the unconscious desire manifests itself. So this is precisely what psychoanalysis focuses on, and also I think there are important and very interesting readings of philosophers who are at the same time psychoanalysts or interested in psychoanalysis who try to do the same thing. Why, for instance, Monique David-Menard, who published a wonderful book on madness in Kant's philosophy, by insisting on this which philosophy neglects, precisely those manifestations of equivocations, of something which happens, so to speak, behind Kant's back, but which shows us where this thought springs out. So I think, you know, reading philosophical text as philosophers, but also from the point of view of psychoanalysis, is enriching. So this is why I think this is also something which, as has been already pointed out, specifies or characterizes Ljubljana or Slovenian, the kind of Slovenian philosophy which is interested in this encounters between thoughts which usually are not considered to be compatible: psychoanalysis, philosophy, literature, philosophy, politics, philosophy, and so on. I think we were, like some French philosophers, interested in a philosophy that is not blind or deaf to what is going on outside of philosophy, and tried to sort of establish a contact with its constitutive inside in order to see what impact this might have on philosophy itself. For instance, why were, just to finish with the point they were trying to make, why, for instance, Ljubljana was established the Society for Theoretical Psychoanalysis, which is something which, you know, psychoanalysts are
really, you know, hesitant to adopt because it is, in a sense, neglecting or being indifferent to psychoanalytical practice, and which is a sort of an aberration. But for us, it was important to insist on a psychoanalytical theory, not in order to do better theory than psychoanalysis, or even worse, you know, to put philosophy in a position of a meta-discourse, which will sort of, you know, spell out the truth of psychoanalysis, but in order to go through the critique that psychoanalysis did on philosophy, on some concept of philosophy, in order to redefine some of key philosophical concepts such as the subject, truth, the universal, and so on, you know. So I think the interest is really there, you know, what impact, you know, this reading philosophy through the lenses of psychoanalysis has on philosophy itself. Das kann man verstehen, glaube ich. Es ist eine Frage an Rado Riha, das herausgekommen ist aus dem, was Gregor gesagt hat, nämlich bei Kant. Es gibt eine Anekdote, also wie er zu verstehen ist und was man investieren muss, um Kantsche Schriften zu verstehen und sie zu übersetzen. Also um slowenische Sätze zu schreiben, die dann verstanden werden. Es gibt eine Anekdote aus meiner Berliner Zeit vor 20 oder mehr Jahren. Da waren wir in einer Gruppe von, also da waren Astrophysiker. Die hatten irgendeine Konferenz, ich weiß nicht, in der Stabi A2 oder es gab eine Konferenz von Astrophysikern und es gab ein Auftritt, also ein Kantianer, also jemand, der über Kant berichtete, und die Astrophysiker verstanden das, nur das nicht, von allem, was, also es war zu schwer, zu schwierig, zu unverständlich. Also Rado Riha, wie macht man das? Man muss ja ein Denker sein, um Theorie zu übersetzen, oder? Ob man was? Ein Denker. Ja. Also man muss eine Denkkraft haben, Abstraktionskraft haben, um es zu übersetzen. Ich weiß nicht. Ich würde ganz einfach sagen, man muss in der Philosophie ausgebildet sein und damit bekommt man ja sollte man diese Denkkraft bekommen. Also wenn dieser Durchgang durch die Philosophie gelingt, nicht, dann ist man auch fähig, sollte man fähig sein, einen philosophischen Text in einer anderen Sprache zu bringen. Denn das bedeutet ja, den philosophischen Text zu verstehen. Und in der Philosophie kann das manchmal sehr schwer sein, nicht? Aber Texte, die sich nicht übersetzen lassen oder die bis zuletzt auf eine schlechte Weise unverständlich bleiben, nicht? Also nicht, dass ich übersetze das auf eine Weise, nach mir kommt ein anderer Übersetzer und hat noch eine bessere Idee. Ich finde das gut. Also nicht, dass man sagt, das ist jetzt die Übersetzung. Gewiss, für eine gewisse Zeit kann das die Übersetzung sein. Aber wenn es dann jemandem gelingt, eine bessere Lesung zu finden, bedeutet das für mich, dass er besser Kant gelesen hat. Dass es mehr Möglichkeiten gibt, einen Philosophen zu lesen, ohne aus dem Rahmen zu fallen, natürlich. Nicht etwas. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so ungefähr auf Ihre Frage nebenbei geantwortet habe. With a short idea that reminded me, and try to link, your question to what Rado's answer to your question. For instance, it is not known, but Lacan was very much interested in Heidegger,
not only in Heidegger, but other philosophers, in Hegel and so on, you know, but he was somebody who was interested in a lot of things and was inspired and influenced by a lot of things. But he was somebody who has also translated some text by Heidegger. So it is not necessary to be a philosopher, to translate a philosopher. But then I think the question is rather, what is the driving force behind, you know, this attempt of this, for instance, in Lacan's, that, you know, brings him to a decision to take up, you know, a translation of somebody who is so, in a sense, so difficult to translate into French as Heidegger, because French for many reasons, text by either French philosopher or even Freud, you know, when one tries to read his work in French, and when you compare, you know, French translation and German original, you don't know, you simply can't find, you know, the correspondence. You're reading two different people, you know, so. And I think Freud was very much, you know, aware of the problem, and this is why he suggested that the best solution to translate his Traumdeutung was to write another book on the interpretation of dreams in another language, but using other situations and other examples which are more in tune with that language. So in a sense, write another book, not translate the book, you know. So Das ist die Definition von funktionalen Übersetzen, also was heutzutage, also von Skopos-Theorie und allem anderen. Aber gibt es Fragen zu dem, wie, ich weiß nicht, wie jetzt Freud Französisch klingt, oder gibt es dazu Wortmeldungen? Vielleicht, oder Fragen an unsere Gäste? Ja, nein? Ob ich dazu noch was sage? Was ist das? Also das ist ein Übersetzungs... Also sie möchte ganz gerne wissen, was funktionales Übersetzen bedeutet. Ja, das ist ein Ansatz zum Übersetzen, also zu der ganzen Schleiermach und Benjamin-Theorie. Also gerade das Umgekehrte. Also wenn du entscheidest zuerst, wer ist dein Zielpublikum, und machst die Übersetzung funktional für das Zielpublikum. Also das Publikum soll das begreifen und irgendwie empathisch reagieren. Und das heißt natürlich auch, ich glaube, ein Teil davon war vorhanden in dem, was Jelica Šumič-Riha beschrieben hat. Ich weiß nicht, gibt es dazu Studien oder nicht, was die Ansätze waren zu Lacanischen Übersetzungen im Slowenischen. Wenn er mehr verständlicher war im Slowenischen als im Französischen, dann ist es das funktionale Übersetzen. Ja? Das ist kurz, oder man fragt sich, wer liest mich und wie mache ich den Text, dass es funktioniert. Das ist ganz... ich habe zwar noch eine Frage, aber vielleicht können wir hier das kommentieren, was jetzt gesagt wurde. Gibt es da Studien zu diesem Stil, also Übersetzungs... No, not at all. I mean, this is a difference in Slovenian translating history. There are not so many retranslations, like, you know, in other languages. When you, for instance, again, I can take up, you know, the French example. There are so many translations, for instance, of the Phänomenologie des Geistes, and you always have to refer to, you know, this translation, you know, so and then you say, you know, why you consider, you know, this translation to be more faithful to, not to Hegel's language, but, you know, to Hegel's thought, you know, so, yeah, but in Slovenia, I think it's not something which we discuss or work on, you know, yeah.
But I think, you know, this, as you said, you know, functional approach to, it's not only functional, but it is, in a sense, strategy is not only to sort of to make it accessible to a certain readership, but make it accessible. Somebody like Lacan is really difficult, so the first step is really to make him accessible, because in French, the problem with French, not only Lacan, with other thinkers, is they have not that many references, and if you are not French, you know, which did, for instance, École Normale Supérieure, you simply cannot find yourself. You don't have, you know, the necessary bearing to be able to read, you know, the text, you know. Unlike French, unlike German, who have a lot of footnotes, you know, this is, you know, so you can, you know, find, you know, the reference background in order to facilitate, you know, the entrance in the text. Ja? Ja, ich auch nochmal genau zu diesen Lacan-Übersetzungen ins Slowenische, die ich natürlich nicht kenne, aber ich würde gerne nochmal nachfragen, weil das ja verrückt ist, weil die Sprache nun und genau diese merkwürdige Sprache von Lacan eine extreme Rolle spielt in seiner Theorie. Die Nichtzugänglichkeit, das Nicht-Verstehen, nicht schnell verstehen, die Widerspenstigkeit, die für mich ein großer Anziehungspunkt kommt, und ich komme nun genau aus dieser Tradition der deutschen Lacan-Übersetzungen, die so schwierig sind, habe dann irgendwann Französisch gelernt, um mich zwischen den beiden Sprachen zu bewegen. Aber ich kann nicht beurteilen, wie sich Lacan dann auf Slowenisch liest. Ich weiß, dass wir dann oft zu slowenischen Autoren wie Žižek gegriffen haben, weil das einfacher war. Aber ich finde doch, das, was ich aufnehme, von der slowenischen Tradition Lacan zu lesen, es ist sehr philosophisch, es ist nicht philologisch. Die Übersetzer aus dem Deutschen sind Philologen gewesen, die haben die Sprache und die Poesie Lacans geliebt und dieses Widerständige sehr gestützt. Und ich finde, gerade wenn wir jetzt über Übersetzung reden, ist da wirklich was, auch in der Tradierung, verloren gegangen, an dem, was so wertvoll ist. Und Barbara Cassin, die dann über das Unübersetzbare geschrieben hat, die nehmen ihn wirklich von der anderen Seite. Da gibt es wirklich eine Differenz. Also ich finde, er ist auch philosophisiert, also verbegrifflicht worden. Da sind Wendungen verloren gegangen, wo ich nicht weiß, wie man die wieder hochholen kann. Also offensichtlich war das ein bisschen der Fall. Es ist aber etwas anderes entstanden. No? I think this is a really good question in general. Of course, a very important question for the Lacan translations or Hegel translations or Heidegger translations. I mean, but it's very important for philosophical approach to translation in general, because I really think that philosophers want to philosophize. I mean, when they read a philosopher, the assumption is that they didn't want to say something beautiful, but that they wanted to say something. And it's a really different assumption, I think. It's a really, the basic assumption is that they that the author or the text tries to address the world, and the text wants to communicate that to me. This is the absolute basic assumption, I think. And of course, this never actually happens. This is where the real problem arises, because this is sort of impossible. The contingency of the language starts playing its game, and it defeats the purpose of the author of the text itself. And then translating that is always going to produce a new philosophical text. So whether you want it or not, as a translator, you are writing a new book. But I'm stealing I think Jelica has a better answer. I don't know whether I have a better answer or not, but yeah, I think there is always a kind of a strategic decision, what is actually the aim of this translation. For us, it was really important to make, Lacan readable, and we were fully aware of the fact that we are losing, the way Lacan's thought was materialized in his specific style, But if we were to find, if we were to really to write, to translate in order to find, in order to approach his style as close as possible, we would lose, the thing itself. And I think Lacan was also, Lacan himself, when he was working on Freud, he was transliterating. For instance, he used, he translated Freud's Das Unbewusste
into in bevy, a blunder. Because, you know, he developed a very new theory of the unconscious, you know. So, you know, his transliteration of Freud was in the function. The aim was to develop a different concept of different theory of the unconscious than was Freud's, you know. So it's not only, you know, to sort of to try to present, you know, to incorporate in a translation everything, the thought as well as the form, the style, you know, the writing, you know, because you are always losing something, you know, there's always some rest which cannot pass from one language to another. And as philosopher, as Gregor said, for us it's more important, you know, to save the thing, to transmit the thing, and not everything, you know. So the style was, the writing, the specific Lacan's writing was sacrificed in this case. Ich kann vielleicht, das ist ganz gut, ein anderes Beispiel nennen, gerade umgekehrt, nämlich in der slowenischen, also das passiert jeden Tag allen von uns, die übersetzen. Also man entscheidet sich zum Beispiel als Lyrikübersetzerin, mache ich jetzt einen Reim oder mache ich ein Sinn und Form, es besteht im deutschen Raum eine Literaturzeitschrift, ja. Und zum Beispiel ist Rilke auf Slowenisch sein Stundenbuch zuletzt übersetzt worden, fast ohne den Reim. Ja? Auch, also nur das Gedankliche. Oder umgekehrt, es gibt einen verstorbenen großen Übersetzer deutscher Lyrik ins Slowenische, wenn man sich das dann anguckt, also Kajtankovic. Bei Rilke steht nichts groß geschrieben, im Slowenischen steht Noc, also weil er einen Reim auf O brauchte und sonst sollte ein Nietzsche da stehen. Ja? Es ist immer die Entscheidung. Das ist nicht die Antwort auf Ihre Frage. Ne? Nee. Ja, wir müssen langsam aufschauen, wenn es ganz kurz ist. Ja, ganz kurz. Nee, also klar ist jede eine Übersetzung Interpretation und immer geht was verloren, darum geht es nicht, sondern dass das Verstehen nicht der Zug einer Lacan-Übersetzung sein möge, würde ich sagen. Und auch wenn Lacan Freud übersetzt, l'une bevue und seine ganzen Worte sind viel unverständlicher als das Unbewusste. Also der hat in die andere Seite Freud übersetzt, um ihn sperrig zu machen. Und ich glaube, das Ding ist dann wirklich auch ein anderes. Also es ist ja unglaublich viel bei rausgekommen aus der slowenischen Schule. Ich finde es super, was sie gemacht haben. Aber ein Ding kommt schon nicht rüber, nämlich, dass das Sprechen die Wahrheit ist bei Lacan, das Sprechen als solches und nicht etwas anderes. Also es gibt eine Verschiebung, es kommt was anderes bei raus. Vielleicht ganz kurz noch eine Replik, da hinten war das. I have to respond, I have to respond. The danger I see in your position is, I feel that a little bit of a danger is that what your position makes me wonder is, why translate then at all? Why not just read Lacan in French? You know what I'm saying? Why do you even need translation if what you admire in Lacan is precisely the language? No. Do you know what I'm trying to say? Okay. Maybe just a short addendum to what, not necessarily continuation of what you said, but for instance, one of the problems that translators, especially in Lacanian, Lacanian translators of Freud, the problem for them was Freud's language is, most of his concepts are taken from the ordinary language, and they're understandable, part of the vocabulary of a native, German native speaker. This is not the case in translation. So for translators, especially Lacanian translators,
if one would make translate Freud into French in the same way it was written in German, it would be too easy and people would miss, you know, the revolutionary, the subversive edge in Freud's text. So it was a part of, you know, of their decision as translators to accomplish a kind of Verfremdungseffect, you know, to make it unreadable in order to be aware of the originality of Freud's thought, you know. So this is the... Ich glaube, die Aporie ist wirklich sehr schön jetzt als Grande Finale. Ich bedanke mich, weil wir würden, wie Sie sehen, noch 3 Stunden so weiter diskutieren, sehr gerne. Vielleicht draußen und hier noch einmal vielen herzlichen Dank. Wir müssen aufbrechen, weil eine neue Runde kommt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung an uns, an das slowenische Denken, eine slowenische Übersetzung und vielleicht bis bald mal wieder in Berlin, Ljubljana, Maribor oder woanders. Ich sage auch, Wala, danke, es war wunderbar, es war unglaublich spannend, wir müssen weiter denken. Genau. Und ich wollte nur sagen, City of Translators Ljubljana vom Toledo-Programm ist online, bitte schauen Sie da auch rein, das ist unter anderem auch ein Essay von Jelica, Šumič, Riha und Rado zu lesen und vielleicht auch noch weitere Beiträge und auch das Video dieses Nachmittags wird dort zu sehen sein. Also, vielen, vielen Dank.